Boss TV, where inspiration strikes. Good morning, Mombasa. Good morning, Coastal Region. Good morning, Kenya. Good morning, East Africa. And good morning, the entire world. Welcome so much to the amazing program that offers you nothing less than what we say is the informative content. Very good morning. Thank you so much for having coming on board here this morning. It's the 28th of February 2022, just days before we unlock the month of February and getting into the third month of the year, that is March. And I would like to tell you that we have quite a lot lined up for you in terms of what we can expect from the dailies this morning. That is on our first segment of the show, looking at what is also in the news, the current affairs, what is happening in the politics, what is happening within the health and education sector, business and sports. And of course, yesterday we had the Carabao finals between Chelsea and Liverpool. I'll be updating you on the same as well. And talking about also being on a Monday, it's all about matters to do with politics. And our morning conversation today, we will be engaging a gentleman here who has been quite in the field of politics for quite long now. That is Mr. Camp David. He will be joining me in studio to give me more insights concerning this season of conventions. And you will witness just last week, we saw quite a number of political parties having to convene for their National Delegates Congress. And being the time at which we are headed into a general election, you can expect more of this to come. And what does it mean going forward with these conventions? We will be tackling each and every party, how they are speaking about meeting up, forming coalitions, alliances here and there. What do they mean? We've seen some of these parties coming together through the Azimio movement, joining forces, saying that they want to make an alliance, make a movement that is much stronger compared to that of the Kenya Kwanza. How can we expect these things to go round? And of course, what do they mean into the election? Those are some of the few questions that I'll be asking my guest, that is Mr. Camp David, who will be joining me in studio about the same matter. And as usual, also would like to engage you, do interact with us concerning our topic of discussion, season of conversions, and that is what we'll be discussing. Do share your thoughts on the number below your screen. You can also use the same number to catch us also on WhatsApp, and we are live on Facebook as well as on YouTube. You can check us there, and we will be so glad to sample some of your views, and we will be so glad also to hear from you, courtesy of whatever we will be discussing. Remember also on our first segment of the show, where we look at the news making headlines this morning, we'd like also to hear from you. You can share your comments about some of this news that I'll be just relaying to you and some of the headlines given out on the different papers this morning. And my name is SHADRACK OGEGA, assisted by sign language interpreter Felix Otieno. Now, we want to get straight into it. And on the front page of the Daily Nation, that's where I'm beginning from. On the front page of the Daily Nation, and if my director can do what he does best, that is putting that for you to see. On the front page of the Daily Nation, it's all about matters to do with Uhuru Raila failed city rally, exposes rifts. And, days after the Azimio movement being endorsed as one of the alliances to be used by Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta and the ODM leader were to host a mega rally at an historic city grounds yesterday, a day after a weekend of politics. But it didn't happen, raising questions about the last-minute changes, as both camps tried to explain away the missed date. Wiper Chief Kalonzo Musyoka last evening sent out a message cancelling other plans for coalition signing with his OCA partners. What is cooking? And of course, that is also what is playing out on page 4 and 5. And remember, now during the Jubilee NDC at KICC, we saw a number of leaders attending that very same event. We saw President Uhuru Kenyatta leading the entire team, together with other political leaders and political parties leaders. We saw the likes of Raila Odinga in place. We also saw Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Charity Ngilu,
many others, including also Cyrus Jirongo being there. And what came out of it is that it may be seen as if they are trying to join forces and be part of the entire Azimio la Umoja movement. But things are not yet good enough, reading from whatever is listed on page 4 and 5 of the Daily Nation, where we were told that there was supposed to be a city ground mega rally yesterday hosted by President Uhuru Kenyatta and the ODM leader, but changes were made in last minute. And also, yesterday there was supposed to be an One Kenya Alliance parties signing deals, but Kalonzo Musyoka sent out a message cancelling earlier plans for that coalition signing. And there has been quite a lot of questions lingering in the minds of politicians and Kenyans as well as to how things are happening in relation to that. And what is being asked on the front page of the Daily Nation this morning is that what is cooking on page 4 and 5 of the Daily Nation. Now, before I even proceed, I want to play for you a story that we did over the weekend in relation to the Jubilee Party National Delegates Congress, which also endorsed Raila Odinga for presidency, and also they say that they are part and parcel of the Azimio movement. Let's listen in to whatever was happening during that NDC. Take a look. President Uhuru Kenyatta, who has been elected as Jubilee party leader, has continued to defend the party by denouncing all who say the Jubilee party is dead. Tuambia ya kwamba Jubilee imekufa. Jubilee ilipatiwa mandate na wananchi wa Kenya kuongoza. Kama chama imewahi kujenga zaidi ya kilomita 12,000. Hiyo ni chama ambaye imekufa ama ni chama ilikuwa kwa kazi? Ni chama gani ambaye ni maiti ambaye imeinua uchumi wa serikali ama wa nchi ya Kenya kutoka trilioni 5 mpaka sasa leo trilioni 11? Ni chama gani hiyo ambaye ni maiti gani inaweza kufanya kazi hiyo? At the meeting, the president, who officially announced the intention of the Jubilee to join other party at the Azimio la Umoja coalition. Tumeunga mkono tuungane, tumesema ni Azimio na One Kenya tuwe pamoja, na vyama vyetu vyote kutoka chama cha Upya, chama cha UDM, chama cha KANU na vyama vyote tukae pamoja ndani ya nyumba yetu ya Azimio. President also said that his silence was due to his choice to work for Kenyans instead of doing politics. That mine was a choice of leadership over politics. That we chose to work over noise. And because we were silent as we went about our work, some thought that our party had died. Ambao walikuwa wanafikiri kufanya kazi ni kufifia, kwa sababu kwa maruninga ni wao na makelele. Some of the leaders who attended the ceremony praised the president for his performance. Atawachia wananchi wa taifa hili ni taifa ambalo limeshikamana, taifa ambalo liko pamoja. And the direction you are taking Kenya to is the direction where all of us, including our children, are going to be safe now and forever. Wanasema ya kwamba tuliungana ati ndio Raila apate kitu. Hata wengine walikuwa wanasema hivyo. Mimi nataka mtu mmoja asimame aniambie ni nini Raila ameitisha kwangu kutoka tupate hiyo handshake, isipokuwa kukaa nami kujadili. Reporting for Boss TV, I'm Sharon Nyakundi. And of course, that was a story pertaining to the Jubilee Party National Delegates Conference that was happening over the weekend. And of course, it gave a lot in terms of which way exactly for the Jubilee Party.
And of course, we've seen the president saying that those who think Jubilee Party was dead, then they are in for a rude shock, because the Jubilee is stronger even before then. But before even we check out how the Kenya Kwanza Brigade, led by Deputy President William Ruto, together with other leaders within the UDA party, having responded to some of the happenings in relation to the Jubilee Party formations and the new leadership. Remember, also out from that very same meeting, we saw some bit of changes being made for the Jubilee Party that they were announced during the National Delegates Congress. And the current, the former SG, that is Raphael Tuju, position was taken over after he also said that he will be vying for political seat in Kisumu. And of course, that is what also was happening. And let me read what is listed here before I play you that clip for Raphael Tuju, who is said to be who has already resigned from the Jubilee Party, the position of Secretary General, to vie for a political seat. And also that is what was part and parcel of the entire. That was part and parcel of the entire for the entire day during the Jubilee Party's NDC, where Raphael Tuju has quit as Jubilee Secretary General, and he is now set to play it out at also in the field of politics, where he's set to be joining to contest for a parliamentary seat. I'm trying to find out where exactly is where exactly will be vying in. But the Jubilee Party Secretary General Raphael Tuju has resigned, and he announced his resignation on Saturday, and also prior to which he was mentioned by President Uhuru Kenyatta having steered up this position of the SG of the Jubilee Party since 2017, and is now set to vie for political seat in Kisumu through an ODM ticket. Let's listen to that story that also was filed by our very own Anita here in studio, and let's see what she filed for us. Nilienda kwa Rais Uhuru Kenyatta nikamwomba ruhusa kama anaweza niwachilie nisiwe katika cabinet yake tena from January. Na niuliza ni kwa nini unawacha, nikasema because of my other ambitions. Kwa hivyo hatukuwa tumeannounce, but I stopped being a member of cabinet so as to comply with other regulations. Tumeongea naye na nikamuuliza kama anaweza kunipatia ruhusa niingie katika political arena, kwa ajili hapo ndio tulikutana, sivyo? Ndugu yetu Mheshimiwa Raphael Tuju, ambaye amekuwa katibu mkuu wa chama chetu cha Jubilee kutoka mwanzo mpaka leo, kwa kazi yote ambaye amefanya. Hata kama anataka kuacha hiyo ya Secretary General, akubali aendelee kuwa kwa neki yetu jameni. Huyu ni Mkenya, anapenda amani, anapenda nchi. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba uniruhusu niwaite mmoja mmoja wale ambao umewateua kushikilia nyadhifa mbalimbali katika chama chetu cha Jubilee, ili wanachama waweze kuwatambua na Wakenya kwa jumla. Secretary General Mheshimiwa Jeremia Kioni, Deputy Secretary General Mheshimiwa Joshua Kutunyi, Right, of course, that was what was happening over the weekend in relation to the Jubilee Party National Delegates Congress. And remember, that is also the base of our discussion this morning, being seasons of conventions. What do they mean? And we'll be interlacing some of whatever happened. And that is what we'll be looking at together with Mr. Camp David, a politician and a person who understands politics. We will be
Also talking more concerning the national politics, what has been happening in relation to that as well. But I want to go straight into looking at what is making headline also in the Standard before we even proceed. And on the front page of the Standard this morning, we're told that parties in fight for seats as Azimio grows. That is the main story on the front page of the Standard this morning, where being the biggest coalition, all outfits backing Raila's presidency have their own coalition. Azimio has become a formidable campaign machine, but this has opened new rivalry over posts, and that is what is enlisted on page 6, 7, and 8. And the complex numbers for Raila Odinga, we see that Jubilee Party, that is the Uhuru's party, is backed by 10 smaller outfits, all seeking room in Azimio. We also have the One Kenya Alliance. 4 parties were to sign MOU today. Their aim is to join as one anchor partner. And also we have the ODM party, which expects to produce the presidential candidate. But what will the other partners get? That is the question. And we also have the Sawa party of Mukisa Kitui, has put together 17 other parties where they too want to join Raila's big house. And this is quite seen as a jostle for positions for these political parties, and that is what is happening on page 6, 7, 8 over the Standard. Now, that is what you can find. And also on page 7, we told that Ruto Mudavadi on a 10-day tour in US and UK, and the two are said to have jetted out of the country for a 10-day tour for the United States and the United Kingdom. And the Kenya Kwanza campaign secretariat said Ruto and Mudavadi will meet with US policy makers, Kenyans in diaspora, and give talks in the US and the UK. And of course, the head of international relations at William Ruto's presidential campaign secretariat, Babu Namwamba, said that the DP will be in Washington, D.C. and London honorary invites by senior government officials and Policy Institute. And that is what also made headlines yesterday, and that story is on page 7 of the Standard. Now, the hits and misses of Kenya's biggest coalition ever takes shape, and this is seen as one of the biggest coalition ever seen in our political landscape here in the country, where Uhuru and Raila yesterday were expected to have a One Kenya Alliance to join the Azimio through a series of MOUs being signed, but that did not happen. And also we saw the Jubilee Party restructuring itself and reorganizing itself, and having also to pledge some of the leaders. And also we saw the deputy party leader, that is the Deputy President William Ruto, having been removed from that very same position. And that is what is happening on page 8. But out from that as well, we had quite a number of leaders from the Kenya Kwanza Alliance, led by Deputy President William Ruto, responding directly to President Uhuru Kenyatta over the changes he made in the Jubilee Party and how the Jubilee Party now supports Raila's candidacy. And that is what we want to play for you right now, to see what first the Deputy President William Ruto said in relation to President Uhuru Kenyatta endorsing Raila Odinga to become president come August 9th. Take a look. I am aware that my friend, the President of Kenya, has decided in his democratic right to support my competitor, and I respect the opinion and the decision of my friend, the President. But I also know that the President of Kenya is not my competitor. My competitor is Mr. Kitendawili. Rais naye kwa heshima yake, na mimi na heshimu uamuzi wa rais wa kusema anataka kuunga mkono mtu ya Kitendawili. Hiyo ni sawa, si ndio? Lakini hata na mimi najua hatushindani na Uhuru Kenyatta, si ndio? Si mimi ndio nilipigia kura Uhuru Kenyatta na nilisupport yeye? Kwani Kitendawili aliwahi kupigia kura Uhuru Kenyatta? Kwani aliwahi kumsupport? Lakini mimi naheshimu uamuzi wa rais wa kusema yule jamaa ambaye hajampigia kura,
yule hajawahi kumfanyia kampeni, yeye anataka kwenda kumuunga mkono. Hiyo ni sawa, si ndio? Lakini rais hashindani na mimi nashindana na mzee ya kitendawili. Na nimemwambia mzee ya kitendawili, usikae nyuma ya Uhuru Kenyatta. Wewe jitokeze my friend, uje step forward. Wewe ushindane na mimi. Alikuwa anaongea lugha yake mimi sikuielewa sana, na chukua maneno kidogo kidogo. Lakini ile kitu niliona ni hasira. And I want to urge you, my brother President Uhuru Kenyatta. You are a president of the Republic of Kenya bestowed with enormous power and authority under the law and the constitution. Tafadhali punguza hasira, kwa sababu when you have that kind of power, ukiwa na hasira unaweza kuumiza. Ati wanasema wanafukuza sisi katika ile chama ya kitambo ilikuwa inajiita ya Jubilee. Niwaambie sisi tuliona kitabu, kwa sababu hapa tumelelewa hapa Mount Kenya. Sisi ni watu wa kuvuta erio. Na vile rais wetu walishikana na yule mtu wa kitendawili, tulijua hiyo nyumba itasabaratika. Na sisi tukatengeneza nyumba mpya ambayo hainyeshi, ambayo iko na tiles. Kwa hivyo nyinyi mnasema mnatufukuza chama ya Jubilee. Tunastuka tukiuliza chama gani ya Jubilee, kwa sababu haiko hai. Na sana sana ningetaka niwaambie, wamefanya baya sana. Kwa hiyo sijui NDC ati wanasema wanafukuza watu wa Mount Kenya region kutoka hiyo chama ya Jubilee. Nataka niwape report. Watu wa Mount Kenya region walitoka kitambo sana katika hiyo chama ya Jubilee na wakaingia chama ya UDA. Kazi ni kazi. Right, of course, that is quite a response to President Uhuru Kenyatta and the entire Jubilee Party in relation to what is happening. That also is something that we'll be discussing to get a deeper meaning about the same during our second segment of the show. So those are some of the few stories enlisted on the front pages of the Standard. But I want to go straight into page 13, where it's all system go for the KCSE and KCPE examinations. And over 1.2 million candidates will sit KCPE exams in 28,316 centers, while 831,051 others will be sitting KCSE exams in 10,413 centers across the country. And what is making headline on page 14 of the Standard on the education sector. And also, remember the KUPPET, that is KUPPET, Kenya Union of Post-Primary Education, was saying they will be down in their toes in relation to a failed deal between the TSC and them. And fighter for teachers' right or lone wolf is the question on page 15, where we're told that just when the education sector is beginning to regain its composure after the COVID-19 chaos, teachers are threatening to throw the cat among the pigeons with a strike threat that could upend the gains made so far. And they are now demanding a pay increase following a lapse of a CBA that was signed in 2017 and 2021. And they are now demanding to be relooked into before things get even worse. And that is what the KUPPET Secretary General Akelo Misori was saying in relation to that. And you can be sure that that is quite a matter that we will be also engaging the same on. And I want to now take a short break here. When we come back, we'll be finishing up on the Taifa Leo together with more news and the headlines on the newspaper review. So kindly do not go too far, but remember also our conversation will be coming up next in relation to whatever is happening within our politics at the national level, looking at what is making also on the confessions that we've had over the weekend. We'll try and find the deeper meaning of the same and what do they mean to the common wananchi and what can we expect out from some of these confessions that have been happening. And also we'll be talking much concerning the formation of coalitions and alliances. Kindly do not go too far.
Boss TV, where inspiration strikes. As the sun rises from the east to the west, we are ready to serve you with the best. Starting from news updates both locally and internationally, analysis of newspaper articles and headlines, deeper meanings of political happenings and interviews, discussions on various topical topics and issues in the society. All this on Good Morning Boss, every morning, Monday to Friday, with me, SHADRACK, OGEGA, right here on Boss TV. Boss TV, where inspiration strikes. Tufanye jambo gani ili tujizuie na magonjwa? Ama ni kwa nini tunapata magonjwa? Na je, ungependa kujua mengi zaidi kuhusu magonjwa tofauti na jinsi ya kujizuia? Basi mtazamaji wangu, ungana nami Judy Ngongoni Kiongo na ndani ya kipindi cha Jukwaa la Afya Yako, papa hapa ndani ya Boss TV, mahali ambapo maswali na maswala yako yote yataweza kutatuliwa na wahudumu wa afya kutoka hapa Pwani. Tegea Jukwaa la Afya Yako. Boss TV, where inspiration strikes. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talent, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm more check up, follow me, my body. My body, your body. I'm more check up, follow me, follow me. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. Boss TV, where inspiration strikes. Now, welcome back, and let's continue updating you on what is making headline. Remember, we are still on our first segment of the show here, where we want to look at a number of
newspapers before we wrap it up and get into our second part, that is our morning discussion. And I want to go straight into the Star newspaper. If my director can put that up for you to see as well, we want to look at what is making headline in the Star newspaper. And on the front page of the Star, we have a picture there showing you President Uhuru Kenyatta accompanied by Raila Odinga during the Jubilee Party Delegates Congress. And it says on the splash, Uhuru, Grandmaster of 2022 succession. And we are told that Kenyatta has put together a powerful political machine of more than a dozen parties. And that is what is playing out on page 4 and 5. We will be looking more details concerning that as well. And it's quite the Game of Thrones, where the president is raising his stakes for a powerful deal within Azimio coalition. And also that is what is on the front page of the Star. And on top there, Kalonzo's new tough terms for deal with Raila's Azimio. That is also another matter on page 6, where Kalonzo Musyoka talks tough and gives out tough conditions in relation to signing a deal with Raila's Azimio. And that is on page 6. Below there, we are told that Parliament to pay tickets for members of Parliament on Ruto's 10-day tour of UK and US, as well as also Qatar. That is on page 8, where the Deputy President, together with his entourage, made way yesterday in the United States, and they will be there for close to 12 days. That is what is playing out on page 1 of the Star newspaper. Now, I want to look at the last newspaper here, that is the Taifa Leo, before we call it a wrap. And kwenye ukurasa wa mbele wa Taifa Leo, mpenzi mtazamaji, ikiwa ndio leo gazeti la Kiswahili, lazima tuweze kubadili lugha hapa. Na kwenye ukurasa wa mbele wa Taifa Leo, kinachonakiliwa ni kuhusiana na uchumi, ambapo Uhuru afaa matajiri. Ndio taarifa iliyonakiliwa pale kwenye ukurasa wa mbele. Natumai mwelekezi wangu ameweza kukuwekea na kuitazama. Uhuru afaa matajiri ndicho kilichonakiliwa, na unaambiwa kwamba wiki iliyopita Rais Kenyatta alidai kukuza uchumi kwa trilioni 8 tangu aingie madarakani mnamo mwaka 2013, lakini katika kipindi hicho idadi ya maskini imeongezeka kutoka watu milioni 17.7 hadi milioni 27.2. Nao utajiri wa mabwenyenye umepanda kiasi kuwa Wakenya wawili wana utajiri unaotoshana na Wakenya milioni 16. Na kiwango cha madeni kitaifa nacho kimepanda kutoka 38% hadi 68%. Kwa msingi huu, wataalamu wanasema kuwa utawala wa Jubilee umesaidia matajiri kutajirika zaidi, huku maskini wakiongezeka. Taarifa hiyo ndio taarifa iliyoko katika ukurasa wa pili wa Taifa Leo. Pale chini tunaona kwamba kuna ushirika wa Noga, na huu ni ushirika kati ya kampuni hii ya gazeti pamoja na mashirika mbalimbali, huku wakiweza kutuza baadhi ya wawekezaji ambao wameshiriki katika kuwekeza humu nchini. Lakini pale juu pia tunaambiwa kwamba Ruto ajikaanga kwa vyama na vyama vidogo vya hisi kukosa nafasi katika mpangilio wake. Ni katika ukurasa wa 3, ambapo kutokana na mpangilio wake huo wa Kenya Kwanza, vipo vyama vidogo vidogo ambavyo vinaonyesha kwamba huenda vikawa havina nafasi katika chama hicho na muungano huo, lakini japo halijabainika wazi, lakini kinakisiwa kuwa huenda vyama vidogo vikakosa nafasi ndani ya mpangilio wa naibu rais William Ruto, ambaye yumo ziarani nchini Marekani na atakuwa kule kwa takriban siku 12 hivi. Tukiachana na hayo, tunaelekea katika habari tofauti tofauti za pwani, ambapo tunaanzia katika kaunti ya Mombasa, ambapo Joho akubaliwa kukopa mamilioni kulipa mishahara. Unaambiwa kwamba bunge la kaunti ya Mombasa limekubaliana na utawala wa gavana Hassan Joho kuchukua mkopo wa shilingi milioni 484
pesa zinazonuiwa kutumika katika kulipa mishahara ya wafanyikazi wa kaunti wanaofika kama takriban 1,200. Na tukiachana na hayo pia ni kwamba mwanafunzi ajitosa siasani za useneta. Huyu ni mwanafunzi Fikirini Jacobs ambaye sasa anataka kuwa seneta wa kaunti ya Kilifi. Na tukisalia papo hapo katika kaunti ya Kilifi ni kwamba chama cha PA sasa chatetea uamuzi wa kuungana na Jubilee, na kiongozi wa chama hicho pia aliweza kuzungumza katika mkutano ule wa Jubilee mjini Nairobi katika ukumbi wa KCC hivi majuzi, ambapo pia alionyesha ari ya kutaka kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta, pamoja pia na kuunga mkono swala la kumuunga mkono Raila Odinga kuwa mgombea wa urais katika kinyang'anyiro kijacho. Na mwisho kabisa pale tunaambiwa kwamba kaunti yalenga kusafisha maji ya bahari, na hii ni kaunti ya Kwale ambayo imeanzisha mashauriano na kampuni tofauti za kigeni katika kutafuta jinsi ya kusafisha maji ya baharini katika matumizi ya nyumbani. Na unaambiwa kwamba gavana wa kaunti hiyo Salim Mvurya akiandamana na maafisa wengine wa kaunti walifanya mazungumzo na kampuni ya Akiona iliyo na makao yake makuu Hispania ili kutafuta mwongozo kuhakikisha kwamba maji ya bahari yanaweza kusafishika kivipi. Bila shaka takuwa jambo la heri hilo. Mpenzi mtazamaji, hizo ndizo baadhi ya zile taarifa ambazo zimenakiliwa kwenye ukurasa na kurasa mbalimbali za Taifa Leo. Zipo nyingi sana, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Bila shaka taarifa zipo nyingi na siwezi kupitia zote, lakini wewe unaweza kujitwalia nakala ukakaa chini na ukaelewa haswa kilichozungumziwa hapo. Lakini ninapokwenda katika mapumziko mafupi tena, nikuruhusu na nikukumbushe kwamba tutakuwa na mazungumzo yetu kuhusiana na masuala ya kisiasa, na haswa katika mjadala wetu tutakuwa tunazungumzia siasa za kitaifa. Je, tumefikia wapi katika kubuni mirengo, na pia itakuwa tumefikia wapi katika masuala haya ya vyama vya kisiasa kuandaa kongamano zao. Na hii inafanyika wakati ambapo chama cha ODM pamoja na chama cha Jubilee vimeweza kuandaa mikutano yao wikendi iliyopita, na wote kwa pamoja wamesema kuwa watamuunga mkono Raila Odinga. Je, sisi kama wananchi nafasi yetu ipo wapi katika masuala haya ya kisiasa na masuala haya ya miungano na pamoja na mshirikiano wa vyama vya kisiasa? Ndio mada ambayo nitakuwa najadili pamoja na mgeni wangu ambaye si mwingine ila ni mwanasiasa ambaye anafahamika sana katika gatuzi dogo hili la Changamwe na hapa Mombasani, bali ni bwana Camp David. Huyo atakuwa nami hapa studioni kwa kuzungumzia mada hiyo kikamilifu. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ikiwa sasa zimekatika dakika kama 42 hivi, nataka nichukue mapumziko mafupi. Nitakuwa narudi muda usiokuwa mrefu pamoja na mgeni wangu kwenye mjadala wetu wa siku. Usiende mbali.